Smita Sarkar. Welcome to 159th birth anniversary celebration of Gurudev Rabindranath Tagore. At this time, I would like to invite Mr. Ranadev Sarkar, the president of the Tagore Society of New York, to say a few words. Good morning, namaskar, and warmest welcome to you all, Tagore Society of New York and the Consulate of India in New York as the host of today's virtual event. I am honored to have the privilege of speaking in front of you. I deeply appreciate your presence, and together we will make it a memorable journey. I commence with a famous quote from Tagore's play Raja, written in 1910, quote, "You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water." Again, unquote. You cannot cross the sea merely by standing and staring at the water. শুধু সামনে দাঁড়িয়ে আর জলের দিকে তাকিয়ে থাকলেই সাগর পেরোনো যায় না. Likewise, this quote truly captures the spirit of our day. We are not stranded with a lot of pain in our heart, worrying about our inability to honor Gurudev Tagore on his 159th birth anniversary because of all social distancing restrictions around us. So we convene here to pay tribute to the doyen of Indian literary renaissance and one of the very best that India has ever produced, the great Rabindranath Tagore on his birthday. Tagore's message is about spread of love beyond all walls and fences and dividing lines. It's the philosophy of universalism and unity among diversities. Our mission here is to reach out to our audience at large, here in the US, as well as in India and Bangladesh and all over the world. And we are thankful to the technology that makes this virtual stage possible and help us propagate Tagore's message to an audience across the world. Founded in 1958, the Tagore Society of New York was paramount to spreading the ideals of Tagore over the last 60 years. And today, we rise up and open another chapter in spreading Tagore's message through this virtual media. Finally, we at Tagore Society want to extend our heartfelt gratitude to the Consulate of India Culture Wing and Consul General Sandeep Chakraborty for choreographing this event. Without further ado, Mr. Chakraborty, it's your turn, please. Thank you. Namaskar. Good morning to our viewers in the United States and good evening to others in India and those joining in from Bangladesh and rest of the world. I will start by first thanking Tagore Society for partnering with us for now many years, and I will show you a small video later in my remarks of the celebrations during the last 2 years. But I would first start by thanking all the artists and the speakers who very kindly agreed to join today's celebration. We had planned it otherwise, as we all know, the 16th of May, we had planned a real celebration in the consulate, and it had to be cancelled. And one day it occurred to us that, why cancel it? Technology offers us a medium to connect to people, and in fact, it breaks boundaries. And we are happy that we have artists from Bangladesh, from Houston, from the West Coast, from California. And I think this is the power of technology which we have been able to harness. And I would start by thanking Dr. Amiya Banerjee, who is joining us from Cleveland. We would thank our little Ishanaa, who is joining in from New Jersey. I will thank Dr. Shuvendu Sen. In fact, I would like to thank him twice because he is in the front line of this fight against COVID. He has been toiling endless hours in hospitals in New Jersey. In the midst of all that, he finds solace in Tagore, and he approached us many weeks back saying that he has something to share about his appreciation of Tagore, and he will speak on Tagore and cinema. Then we have Dhruba Dutta and Tapan. Again, thank you for your recitation and songs as we will go ahead and listen to them. And I want to thank my friend Shumon Sengupta,
who is joining us from Dhaka, and Nandita. In fact, there is great team play here. You know, one person will speak from Dhaka, and the other will sing from California. And I'm looking forward to this amazing song and recitation presentation. And I don't think Shreya has joined us yet, but a big gratitude to Shreya, who so willingly agreed to this invitation from us and is joining us from Houston, Texas. So as we can see, technology has broken all concepts of time and space, and in different time zone we are watching this event. As I was mentioning, we have in our consulate a portrait of Tagore. As you enter the consulate, there's a portrait of Tagore, and it was gifted to us in 1977 by Tagore Society. So it occupies a place of pride in our consulate. And I just want to end by showing a small video of Rabindra Jayanti celebrations in the consulate in the last 2 years. And I was actually sad that when I'm ending my tenure in New York and I'm about to leave for India in the next few weeks, I was feeling sad that I would not be able to celebrate this year's Tagore's anniversary. But thanks to technology, we are able to do it. So I will show you clips of last 2 years celebration. And in fact, last year we had a Tagore family member, Shreya Tagore, who joined us and spoke about his vision of a school in Shantiniketan based on the model of Tagore. So I'll show you this clip and then I would hand back to the MC. So with these words, again, thanks all of you for joining us. We are really indebted to all the artists and presenters, and we look forward to a very interesting and entertaining afternoon here in New York. Thank you. Sugandha, can you show the video, please? Thank you, Honorable Consul General Mr. Shandip Chakravarti, for your thoughtful speech. Now we are starting our cultural program with Dr. Amiya Banerjee joining us from Cleveland. He is associated with Tagore Society for a long time and our former president.
By profession, he is a scientist, but also pursued his passion in music under the tutelage of legendary singer Mr. Debabrata Biswas. Ladies and gentlemen, here is Dr. Banerjee. নমস্কার, প্রথমেই জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম কবিগুরুকে। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। আরো আলো আরো আলো এই নয়নে প্রভু ঢালো। সুরে সুরে বাঁশি করে সুরে সুরে বাঁশি করে তুমি আরো 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 দাও তান। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আরো বেদনা আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ। মোরে করো ত্রাণ। আরো বেদনা আরো বেদনা প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা। দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে মোরে করো ত্রাণ। মোরে করো ত্রাণ। আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাব নেমে। আরো প্রেমে মোর আমি ডুবে যাব নেমে। সুধা ধারে আপনারে সুধা ধারে আপনারে তুমি আরো 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 করো দান। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে মোরে আরো 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 দাও স্থান। মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। তব ভুবনে তব ভবনে। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম। তুমি রবে নীরবে নিবিড়
সম তুমি রবে হৃদয়ে মম তুমি রবে রবে মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথে সম মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথে সম তুমি রবে রবে হৃদয়ে মম তুমি রবে রবে জাগিবে কাকি কব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মরে রহিবে ঢাকি জাগিবে একাকী তব করুণ আখি তব অঞ্চল ছায়া মরে রহিবে ঢাকি মম দুঃখ বেদন মম সকল স্বপ্ন মম দুঃখ বেদন মম সকল স্বপ্ন তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথে সম তুমি রবে রবে হৃদয়ে মম তুমি রবে রবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথে সম তুমি রবে রবে Thank you, Dr. Banerjee, for your wonderful performance. From New Jersey now joining Ishanaa Banerjee. Ishanaa is a 4-year-old child and loves to recite poems in many different languages. Today, she is reciting a Tagore's poem, Nichhore Shopnobhango. Ishanaa? নমস্কার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নিঝড়ে স্বপ্নভঙ্গ। আজিয়ে প্রভাতে রবির কর, কেমনে বসিল প্রাণের পর, কেমনে বসিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ। ওরে উথলি উঠেছে বাড়ি,
ওরে প্রাণীর বাসনা প্রাণীর আবেগ লুধিয়া রাখিতে নারী থর থর করি কাঁপিছে ভূধর শিরারাশি রাশি পড়িছে খসে ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল চলিল গরজি উঠিছে দারুণ রসে হিতায় হুতায় পাগলে প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় বাহিরিতে যায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার কেন রে বিধাতা পাষাণ হেনু চারিদিকে তার বাঁধন কেন ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন সাধবে আজিকে প্রাণের সাধন লহরীর পরে লহরী দুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত কর মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ কিসের আধার কিসের পাষাণ উথলি যখন উঠেছে বাসনা জগতে তখন কিসের ডর আমি ঢালিব করুণা ধারা আমি ভাঙিব পাষাণ কারা আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো গাহিয়া আকুল পাগল পাড়া কি সেলাইয়া ফুল কুড়াইয়া রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিগরে পরাণ ঢালি শিখর হইতে শিখরে ছুটিব ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব হেসে খল খল গে কল কল তালে তালে দিব তালি এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর এত সুখ আছে এত স্বাদ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর কি জানি কি হলো আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর ভাঙ 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 কারা আঘাতে আঘাত কর ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি এসেছে রবির কর নমস্কার What a lovely performance, Ishanaa. We have enjoyed it very much, and in the near future, we would love to hear Thank you. from you. Tagore's body of work served as source material for many memorable movies. Although not directly involved with this medium, today our keynote speaker, Dr. Shuvendu Sen, will enlighten us about Tagore and cinema. Dr. Sen is a physician and affiliated with Hackensack University as director and professor of medicine. He is also an award-winning author whose works of fiction and nonfiction have been translated into multiple languages and made into movies and documentaries. Here is Dr. Shuvendu Sen. Thank you very much, Mr. Shorter, for the kind introduction. I'm aware that this is a virtual presentation, so I'm not going to keep this keynote talk for more than 10 minutes. I've timed it, but I would like to thank the Indian Consulate and the Tagore Society. In particular, I would like to thank our Consul General, Mr. Nandita Yasmin, not just for this invite and the opportunity, but also for the tremendous amount of his endeavors, culturally as well as socially, which keeps on binding us both during good times as also not so during good times. I stand at, like many of us here, at a crossroad of science and arts. On one side, I'm a physician, but on the other, I also write, and I write stories and fictions and non-fictions, and some of the stories have been made into films, which would probably add relevance to my lecture here. It almost feels like an audacity to talk about Gurudev Tagore and his limitless repertoire, let alone trying to talk about his analysis of his other aspects within 10 minutes. But I guess his influence on cinema
is something that may not have been talked with much fanfare and adulation as his other limitless qualities. We all know that his concept of contextual modernism for his works of art and literature have been very well highlighted. But when it comes to cinema, the fact that it has made a tremendous influence, not just on Bengali cinema or Indian cinema or global cinema, but also the sociological aspect of the cinema, that probably it is good for us to highlight it all over again. So what I did is I approached her, because it's a challenge to talk about his influence through the lens, and I brought it up to a very eminent, renowned film personality, who is also a very good friend of mine, Mr. Victor Banerjee. And both myself and Victor, we agreed to just talk about one particular film of Tagore, where Gurudev Tagore himself acted and was the director and wrote the screenplay. And talk about another film where someone, Victor Banerjee himself, played the role of Gurudev Tagore. And so I'm going to be talking just for the next 5-6 minutes about his tremendous social implications through his cinema. And then I will have a slide presentation which would not take more than 5 to 10 seconds. And then I have a recording from Victor Banerjee himself, and I would take the opportunity to thank Mr. Victor Banerjee on behalf of Tagore Society and Indian Consulate for, in such a short notice, to bring up his words on what he feels about Gurudev Tagore. So, Notir Pujo was actually a stage drama that Gurudev Tagore wrote on the behest of his daughter-in-law, Pratima Devi, way back in 1926, where Pratima Devi herself wanted to be a part of this whole stage drama on Gurudev's 70th birthday. So in 1926, it was enacted in Uttarayan in Shantiniketan. The following year, in 1927, it was enacted out at Kolkata, Jorashako Thakurbari. And the following year, it was enacted out at New Empire. Now, when it was staged at New Empire, one of the prominent individual in that audience happened to be B.N. Sarkar, Rabindranath Sarkar. He was a fresh engineering graduate from London University, and he was, during that time, constructing the new theaters. Now, while he was constructing the new theaters, he fell in love with cinema, and then one after another, movies were produced under his banner. In 1970, he was awarded with the Dada Saheb Phalke Award. But nonetheless, Mr. B.N. Sarkar approached Gurudev Tagore that it is such a beautifully enacted out play, why don't we make it into a film? And Gurudev said yes to it. And it's not that Gurudev just said it because he wished to say it. Gurudev himself was heavily exposed to movies. The year prior to that, in 1930, he was at Russia, where he witnessed arguably one of the best movies that has ever been made. It's called Battleship Potemkin by Eisenstein. And he fell in love with cinema. And he interacted with the Russian filmmakers, and he imbibed all the tricks of the trade. And so he agreed. And so the film was shot. Believe it or not, it was shot in exactly 4 days in the first floor of New Theaters. And B.N. Sarkar was aware that the floor of the studio was very hot. So he created what is known as a gol ghar, which simply in English translation, I can think of it as a round room. But it was created in such a way so that the ceilings are very high and you have French windows, etc., etc. But the bottom line is that so that it can be made cool for Gurudev to come. And the story goes that this gol ghar became one of the most prominent places of discourse in the future years. Some of the greatest personalities like Netaji Subhash Chandra Bose, Shyama Prasad Mukherjee, Sharat Chandra Chattopadhyay, Sarvapalli Radhakrishnan, our president, they had all graced this gol ghar for their own social, cultural, and political discourses. Nonetheless, during the time of shooting, obviously we were under the British, and obviously Gurudev Tagore was the voice of India. So the news obviously spread all over, and those 4 days of shooting, people thronged to watch Gurudev, and we are looking at hundreds and thousands of people that came.
And everybody had very high expectations about the movie. But the movie was a commercial failure, which goes on to show the tremendous maturity of the Indian and the Bengali audience, that they realized that the movie did not have the technical expertise, because it was just shot as a long shot, camera work with a standing still camera, and it was as if it's like a documentary that's being shot. But the question is, then why am I thinking, as I was discussing with Mr. Victor Banerjee, that Notir Pujo should be thought of as the point of entry of a landmark film? It's because of the plot. Never before Notir Pujo did any film in the world talk about a woman, a marginalized woman who has been centralized to the level of a spiritual worshiper. We are talking about Pujarini, the story, where Srimoti, a court entertainer, a court dancer, has been elevated to the level of a spiritual seeker. She belonged to the Magadha Empire, where Bimbisara was a worshipper of Lord Buddha, and so was Srimoti. Unfortunately, the following successor of Bimbisara, Ajatashatru, did not like Buddha. So he kind of gave a law and a decree that whoever worshipped Buddha should be put to death. But Srimoti disobeyed it, and as the story goes, on one solemn autumn evening, she entered the palace, influenced all the ladies of the palace, and together started to pray. So the temple bells chimed, the palace bell chimed, and everybody came to know that there is a worship of our Lord Buddha. Ajatashatru came to know about it, entered the palace, and put Srimoti to death. So here is an exceptional plot made into a movie where a female court entertainer has been elevated to the highest position of a spiritual seeker. That movie virtually broke the back of global cinema, which till that time harped on a very masculine and a paternal ambience. And that movie actually became like a crack in the dam. And movies after movies poured after that, which actually highlighted feminism. But it is not just the social implications of it. I will read out to you in the next few seconds a couple of lines of Gurudev Tagore, as he wrote in a letter to Murali Mohan, the younger brother of the eminent theatre personality Shishir Kumar Bhaduri. And I can tell you, when you listen to this letter of hardly a few lines, you will probably agree with me that this should be taken as the letter to be recited out or to be read out in every film academy on the very first day. And this is what Tagore wrote. I believe that the expected emergence of cinema as an art form is yet to take place. As in politics, so in art, the aim is independence. That cinema has so long been subservient to literature is due to the fact that no artist has been able to redeem it from the slavery by dint of his genius. The principal element of the motion picture should be the flux of image. The beauty and the grandeur of this form in motion has to be developed in such a way that it becomes self-sufficient without the use of words. If some other language is needed to explain its own, it amounts to incompetence. I'm sure Charlie Chaplin must have read this letter. From this, I will quickly go on to, because I'm conscious of the time, to Argentina. In 1924, and I would let Victor talk about this more in the video recording, Tagore, and look at the dash of destiny. Tagore was scheduled to travel to Peru, but just as we have this coronavirus now, he got hit with a virus and he was sick and was almost facing death. So his trip to Peru was curtailed and he landed at Buenos Aires. At Buenos Aires, he met this lady called Victoria Ocampo. She was a feminist, a social activist, and already a lover of Gurudev Tagore. She had read the French translation of Gitanjali and was completely overawed and overwhelmed by the geniosity of Tagore. The next 2 months, Tagore spent time with Victoria Ocampo, and what followed and flowed
was a relationship of great intensity and depth. Victoria Ocampo then was a very prominent writer, a social activist, a big friend of Pablo Neruda, a woman of tremendous brilliance and exuberance, and she just fell for this mind of Gurudev Tagore. But the reason I brought it up here is not because Victor played in that. The reason I'm bringing it up here is because of the fact that Tagore, through cinema and his writings, have always placed women at the highest pedestal. And as Mr. Banerjee would mention right at the end, Victoria Ocampo took the streets as a social activist when, in the 1970s, when so much of trauma and torture was going on in Bangladesh, much after Gurudev Tagore has left his body. So this is the beauty of Tagore. I purposefully stayed away from talking about the other films that was made on Tagore's, novels like Chokher Bali and Kabuliwala and Ghare Baire. I wanted to talk about Noti Pujo. I wanted to bring up his concepts of movie. What I'm going to do now is I'm going to share the screen. I'm not technically that good, and just run through some of the slides that I have. And then I have George on the other line who is ready with the video of Mr. Victor Banerjee, and we'll wrap it up right after that. Okay, just give me a minute and I'll share. I don't think I have it here. Can this be seen now? I can. No, we can't see it. Okay. That's okay. So what I can do is I'm going to go to, is George with me? Mr. George was supposed to be here, Sugan? Yes, you can tell me. Yeah, can we play the video of Mr. Victor Banerjee? George, can you please play the video? Gurudev Rabindranath, in terms of literature and whose romanticism peaked with his unique interpretation of the ultimate Vedantic algorithm of abstraction. That's what I call his Gitanjali. Translated into French, Gitanjali was elevated to metaphysical heights of spiritual reflection that would stir anyone sensitive and receptive and drawn to Oriental spiritualism. At that moment of time, disillusioned with societal existentialism, Victoria Ocampo chanced upon André Gide's translation of Gitanjali. That, for those of you who know Gide's extraordinary excursions into uncharted waters in every sphere of life, was even more transcendental than Tagore's unbelievable English translation. Anyway, what it certainly did was capture the imagination of a young woman who was almost as bohemian and explorative, and that's just another word for wild, and mesmerized her to the point where life took on a new meaning and her intellect discovered a new altar for worship in the bard from Bengal. Fate played an incredible role to bring these two lovers together, and I use that word to describe a relationship that the genteel word bhalabasha encompasses perfectly. There was a warmth and tenderness in the symbiotic association of two for worship in the bard from Bengal. Fate played an incredible role to bring these two lovers together, and I use that word to describe a relationship that the genteel word bhalabasha encompasses perfectly. There was the warmth and tenderness in the symbiotic association of two hungry, thirsty, and vulnerable minds that one could perhaps compare with the wild adventurism of Chopin with George Sand or Shakespeare's dalliance with his dark lady, but I personally believe Tagore's amorous closeness to Victoria was much more like Wordsworth's inspirational alliance with his sister, Dorothy.
But life's woes can sometimes be twisted to make us laugh at our fortunes. For instance, today, as we reel under the corona pandemic, we can sit back, distanced on our solitary couches, and console ourselves by admitting that Victoria and Rabindranath would never have met, and Gurudev wouldn't ever have produced some of his most romantic poetry if it weren't for the simple flu virus that nearly killed him, but ended up uniting two endearing souls. The depth of the relationship can be judged by Ocampo stepping into the streets of Argentina decades after her Gurudev's passing. And why? To protest against the atrocities after her Gurudev's passing. And why? To protest against the atrocities perpetrated by Pakistan on the Bengali population of what has now become Bangladesh. That's what it's all about. Bangladesh. All right, so I would end here, right? Thank you very much, Mr. Victor Banerjee. Again, I hope you have been watching this on behalf of Tagore Society and the Indian Consulate. And I'll thank all of you for inviting me for this talk. Thank you. We learned a lot. It was an wonderful speech. Now, our next performer is Dhruba Dutta. By profession, a pharmacist, has a passion for stage acting and directing. He learned his craft from accomplished actors and directors of golden years of Bengali theatre, such as Utpal Datta, Shekhar Chattopadhyay, and Devesh Chakraborty. He formed a theatre group named Epic Actors Workshops, and he was awarded Best Director for International Drama Competition in Toronto in 2001 and 2002. He will grace today's event with a recitation of Tagore's poem, Kripon, accompanied by Tapan Das, an engineer and a musician. Ladies and gentlemen, Dhruba Dutta and Tapan Das. নমস্কার, আমি ধ্রুব দত্ত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ সম্মান এবং প্রণাম জানিয়ে আমার কবিতা পাঠ শুরু করছি। কৃপণ কবিতাটা শেষ হবে একটা গান দিয়ে। তপন দাস গানটি গাইবে। হেরে ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে। কবিতা কৃপণ। আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম গ্রামের পথে পথে, তুমি তখন চলেছিলে তোমার স্বর্ণ রথে। অপূর্ব এক স্বপ্ন সম লাগতেছিল চক্ষে মম। কি বিচিত্র শোভা তোমার, কি বিচিত্র সাজ। আমি মনে ভাবতেছিলেন এ কোন মহারাজ। আজ শুভক্ষণে রাত পোহালো, ভেবেছিলাম তবে আজ আমারে দাঁড়ে দাঁড়ে ফিরতে নাই হবে। বাইর হতে নাই হতে কাহার দেখা পেলাম পথে, চলিতে রথ ধনধান্য ছড়াবে দুই ধারে। মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব ভারে ভারে। দেখি সহসা রথ থেমে গেল আমার কাছে এসে। আমার মুখপানে চেয়ে নামলে তুমি হেসে। দেখে মুখের প্রসন্নতা জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা। হেনকালে কিসের লাগি তুমি অকস্মাৎ আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিলে হাত। মরি একই কথা রাজাধিরাজ, আমায় দাও গো কিছু। শুনে ক্ষণকালের তরে রইনু মাথা নিচু। তোমার কি অভাব আছে ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে, এ কেবল কৌতুকের বসে আমায় প্রবঞ্চনা। ঝুলি হতে দিলেন তুলে একটি ছোট্ট কণা। যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজাড় করি, দেখি ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখে। দিলেন যা রাজ ভিখারিদের স্বর্ণ হয়ে এলো ফিরে। তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে, তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে।
সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে হাসিতে আকাশ ভরিলে এর ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে পথে পথে ফেরে দারে দারে যায় ঝুলি ভরে রাখে যাহা কিছু পায় কতবার তুমি পথে সে হায় ভিখার ধন হরিলে এর ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে ভেবেছিল চির কাঙাল সেই ভুবনে কাঙাল মরণে জীবনে ওগো মহারাজা বড় ভয়ে ভয়ে দিন শেষে এলো তোমারি আলয়ে আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে নিজ মালা দিয়ে ভরিলে এরে ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে হাসিতে আকাশ ভরিলে এরে ভিখারি সাজায় কি রঙ্গ তুমি করিলে নমস্কার Now, a very special presentation is coming up to honor Tagore's work, which was bridging the cultural gap between East and West. We have blurring the boundaries between binaries from Shumon Sengupta from Dhaka and Nandita Yasmin from California. So ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Shumon Sengupta and Nandita Yasmin. Shumon is muted. Sugandha, unmute him. Yes, I'm trying to unmute him, but Shumon, unmute yourself. Yes, sorry about that. Sorry. Yeah, sorry about that. Okay, so we generally tend to see existence in terms of binaries or dualities like life and death, finite, infinite, human, divine, physical, spiritual, joy and sorrow, man and nature, denial and fulfillment, etc. But are these really opposites or binaries, or are these part of the continuum of one great truth of existence? So Nandita Yasmin, an eminent singer, an artist, and I will explore how these apparent binaries were consistently blurred by Tagore in his songs, giving us an idea of Tagore's philosophy on transcendence, his philosophy on the essential unity of the universe and the unity of human experience and existence. To begin with, let's explore the binary of finite and infinite, Oshim and Shima. Now, finite and infinite were never seen as separate in the Indic philosophical tradition. So the idea is really not original to Tagore, particularly because we know that he had read the Upanishads and other Indic philosophical texts. What is, however, remarkable about Tagore is how he internalized the idea so deeply as a living reality, and the way he expressed this in his songs, poems, plays, novels, essays, and what have you.
In fact, this is a theme that cuts across the massive corpus of his work consistently. To Tagore, the highest perfection that we see in finite things was essentially a representation of the infinite. For him, humanity in its perfection was divinity. Let's set aside perfection for the time being. Let's talk about love, something that we all experience. Tagore said, "Amra jahake bhalobashi, kebol tahari moddhe amra ononter porichoy pai." এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। Meaning, we experience the infinite in our love for others. Conversely, when we realize the infinite in others, we realize true love. The first song that Nandita is going to sing, in the song, please do take note of the following phrases. Shimar maje oshim, or the infinite within the finite. Rupe tomar, Arup tomar rupe lila, the formless manifesting itself within form. And then tomar amar milon, the union or the yoga of divine and human. Over to you, Nandita. Shimar mache অসীম তুমি বাজাও আপন সুর আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয় আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর তোমায় আমায় মিলন হলে সকলে যায় খুলে বিশ্ব সাগর ঢেউ খেলায় উঠে তখন দুলে তোমার আলোয় নাই তো ছায়া আমার মাঝে পায়ে সে মায়া তোমার আলোয় নাই তো ছায়া আমার মাঝে পায়ে সে মায়া হয়ে সে আমার অশ্রু জলে সুন্দর বিধুর আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন There is no doubt that we encounter a deep sense of melancholy and sorrow in many of Tagore's songs and poems. In his collection called Evening Songs or Shuндha Songit, the poet comes across as a sad soul who is groping in the dark and the light is not visible yet. But after that comes Nidhare Shapnabhango, the awakening of the waterfall, which was so beautifully recited by little Ishanaa earlier. In this poem, we find the poet experiencing an epiphany where a sense of profound joy and exuberance kind of arises from an experience of prolonged melancholy. In the song, Na bachabe amaye jodi marbe keno tobe, Tagore says, "You throw me at the deep end only because you'll be there to rescue me at the end of my struggles." Now note the words Tagore uses in the song, "Ebar dukkho amar oshim patar par holo je." He says, "It's after I've crossed the bottomless chasm of sorrow that I have realized the essence of joy that lies
at thy feet. He says, "Aaj gatlo keshe osru mala tumar golar har holo." Today, my tears have been strung into the garland that you wear around your neck. This is a classic example of absolute surrender to suffering and submission of or sublimation of intense sadness into spiritual joy. It is through human suffering that we see our true self, that we see the truth. It is through grief that we transcend ourselves and perceive the infinite. We perceive the divine. It is at the pinnacle of our suffering, dukhiro timire, that we perceive joy, bliss, and peace. Take the song "Lukiye Asho Adharu Rate Tumi Amaro Bondhu," which says, "You come to me in the dark of the night, for you are a friend." Tagore then goes on to say, "Lao je tene kothin hate tumi amaro bondhu." You don't mollycoddle me when I'm in distress, and your helping hand is rather tough because you are a friend. Or dukho rate tumi rothi tumi amaro bondhu. You are the light that navigates me through the intense darkness of the night, for you are a friend. Okay, I can go on, but let's listen to Nandita sing "Ebar dukho amar oshim pathar par holo." Nandita, over to you. এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, তোমার পায়ে সে ঠেকলো শেষে সকল সুখের সার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, এতদিন নয়ন ধারা বয়েছে বাঁধন হারা, এতদিন নয়ন ধারা বয়েছে বাঁধন হারা, কেন বয় পাইনি যে তার কুল কিনারা, আজ গাঁথলো কে সেই অশ্রুবালা তোমার গলার হার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, তোমার সাঁঝের তারা ডাকলো আমায় যখন অন্ধকার হলো, বিরহের ব্যথা খানি খুঁজে তো পাইনি বাণী, বিরহের ব্যথা খানি খুঁজে তো পাইনি বাণী, এতদিন নীরব ছিল স্মরণ মানি, আজ পরশ পেয়ে উঠলো গিয়ে তোমার বিনার তার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো, দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হলো যে পার হলো। In the next song, which Nandita is going to sing, Tagore says, "Ami bohu bashonay pranpone chai, bonchito kore bachale more. By denying me of what I desire so intensely, you actually end up saving me." So denial of what we wish for or unfulfilled desire is seen as redemption by Tagore. In this song, Tagore uses the phrase "e kripa kothor," meaning your mercy is so harsh. Now, isn't harsh mercy an oxymoron? But Tagore resolves this contradiction in the very next line, which begins with "Na chahite more ja korecho dan," meaning you have already granted me much greater things without even having asked for it. Tagore is implying that gratification or fulfillment of our wishes and desires is not necessarily a good thing, because denial often leads to a different kind of a fulfillment that is much greater or much transcendental than what we had wished for initially. Let's listen to the artist sing this beautiful song. Nandita. আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে, বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে
কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে না চাহিতে মোরে যা করেছো দান আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ না চাহিতে মোরে যা করেছো দান আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ দিনে দিনে তুমি নিতেছো আমায় সে মহাদানের যোগ্য করে অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায় মোরে বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমারও পথের লক্ষ্য ধরে তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সুরে এ যে তব দয়া জানি জানি হয় নিতে যাও বলে ফিরাও আমায় এ যে তব দয়া জানি জানি হয় নিতে যাও বলে ফিরাও আমায় পূর্ণ করিয়া লবে জীবন তব মিলনের যোগ্য করে আধা ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায় মোরে বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে It's quite common to hear dualities like man versus nature, culture versus civilization, etc., as if these are contradictory or opposing ideas. For Tagore, nature on one side and human civilization and culture on the other were revelations of the same divine spirit. To him, the same light that pervades the world outside in nature pervades in the world within us. The same guiding spirit that governs nature guides human society and destiny. Humanity and society at their finest, Tagore said, are but extensions of nature herself. The corollary is that we can understand and deal with ourselves, other human beings, and our society better by understanding and increasing our intimacy with the natural world. It's therefore not surprising that we find nature having an intense, profound, and passionate effect on Tagore's songs and poems. And we find two distinct and very interesting manifestations of nature in Tagore's songs. There are many songs in which nature or a natural phenomena triggers a particular mood or emotional response in the poet, and it could be sad or joyous response. For example, in Meghir Pore Megh Jomeche, dense clouds give rise to a sense of deep melancholy and intense longing. On the other hand, Akash Bhora Shurjo Tara Vishwa Bhora Pran, in this song, the resplendence and the boundlessness of nature inspires a sense of wonder, hope, and sheer joy, of awe. And in contrast, there are many songs in which, in rivers, a particular emotion or feeling seems to invoke a vision of a particular imagery of nature. Here, the human mind is the trigger, not nature. For example, in Hridoy Amar Prakash Holo, Ananto Akashe, Tagore says, "My heavy heart has found its expression in the wide expanse of the sky. My sorrow has found its expression in the itinerant wind. My growing anguish is like the spreading skyline." Another example, the reverse again, is Hridoy Amar Nachire Ajike Moyurero Moto Nachire, a song in which Tagore is expressing his joy through the dance of the peacock, through the excitement, vibrancy, and life-giving vitality of the coming rains. In Tagore's song on nature, the human being is in complete union with nature and vice versa, and not separate from each other. The song that Nandita is going to sing next says,
My thoughts have been let loose like the wild monsoon wind. My heart dances in joy without reason. Nandita. মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে হৃদয় গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে রসের ধারা বরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে তাহারে দেখি না যে দেখি না শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায় তাহারে দেখি না যে দেখি না শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায় বাজে অলৌকিত তারি চরণে বাজে অলৌকিত তারি চরণে রুনু 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 নুপুর ধ্বনি মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে গোপন স্বপনে ছাইল অপরস আঁচলের নবনীলিমা গোপন স্বপনে ছাইল অপরস আঁচলের নবনীলিমা উড়ে যায় বাদলের ওই বাতাসে তার ছায়াময় ওই লোকেশ আকাশে সে যে মন মোর দিল আকুলি সে যে মন মোর দিল আকুলি জল ভেজা কেতকী দূর সুবাসে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ হরষে The second last song of our presentation covers probably the most interesting binary, Eros and Agape, or what we know in the dance tradition as Shringara and Bhakti. In other words, romantic physical love on one side and divine love on the other. It's actually nothing but an emotional intrapolation of the finite-infinite binary we touched upon at the beginning. So in a way, we are completing the circle from where we started. The philosophy behind blurring of Agape and Eros, which is the same with the Sufis and Bauls, is the understanding that the divinity lies within the human being, that in its finest state, love for another human being, which lies at the core of our humanity, is nothing but love for the divine. Remember the famous Baul song, Manush chhara khapare tui mool harabi, Manush bojle shunar manush hobi. The Baul says that it is only when you can adore or truly love another human being that you will be able to become the Shunar Manush or the golden soul. And what is that golden soul? It's a human being that has managed to touch the divine. So this blurring of romantic love and divine love was once again not a new idea that Tagore came up with. It's a part of the ancient Indic philosophical tradition which Tagore picked up and took its expression to a different level altogether. That is why we often get confused between Tagore's song on prem or love and puja or devotion. They seem so interchangeable. For example, the song Dino Sheshe Ranga Mukul, it says, Rath jano na bitha kate priyo tomohe. If you see this line in isolation, it appears very erotic because it says, let the night not go waste, my most beloved, my priyotomo. But the very next line says, Esho Esho Prane Momo Gane Momo He. May I hold you in my heart, in my song, you who are verily and eternally mine. This immediately shifts the song to the level of the divine or agape. Do follow the lyrics of the song Nandita is going to sing next. You will find words like Milon Mala, Milonero Beach, etc. that are erotically loaded. But if you ask me, lines like Gopono Chinno Eke Jabo Tagore clearly indicates that this song is not addressed to a mortal being. As in the case with phrases like Chiro Biro Hero Bhar or Bhoyo Romanchodar, there is something for sure behind the mortal human being here in this song. Nandita.
আমি জানি সে তব মধুর ছলের খেলা মুখখানি করো গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনো মতে যার সাথে তব হলো একদিন মিলন মেলা মুখখানি করো জানি আমি যবে আখি জল ভরে রসের স্নানে মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে নবীন প্রাণের রসের স্নানে ক্ষণে ক্ষণে এই চিরবিরহের ভার ক্ষণে ক্ষণে এই ভয় রোমাঞ্চ তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে মিথ্যা হেলা মুখখানি করো মলিন বিধুর যাবার বেলা জানি আমি জানি সে তব মধুর ছলের খেলা মুখখানি করো We'll conclude this presentation with a fascinating song that takes on head-on as many as 5 different binaries in very quick succession. If you follow the lyrics, you will find that multiple binaries, all worded rather strongly, are apparently pitted against each other, apparently. For example, compassion, Karuna, is pitted against merciless fury or Bhishana Rodrota. Mortal, Mrityu, is pitted against immortal, Amrito. Grief or Shok is pitted against Solace, Shantuna. Resplendent light or Purno Jagroto Jyoti is contrasted with forwarding dark night, Timiro Nibiro Nishithini. Pleasure of union in love, Premo Modhumayo Milano, look at the words, is pitted against unbearable pain of separation, Oshoho Vichchado Vedana. But if you delve deeper, you'll realize that none of these are dualities or binaries. These are verily manifestations of one single truth. It's the truth of creation, the truth of our very existence. It's a celebration of joy that triumphs and transcends all binaries. Nandita. জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি জয় তোমার করুণা জয় তব ভীষণ সব কলুষণা সনরুদ্রতা জয় অমৃত তব জয় মৃত্যু তব জয় শোক তব জয় শান্তনা জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি জয় তোমার করুণা জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব জয় তিমির নিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী জয় প্রেম মধুময় মিলন তব জয় প্রেম মধুময় মিলন তব জয় অসহ বিচ্ছেদ বেদনা জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি জয় তোমার করুণা। So that concludes our presentation, and thank you viewers for your attention. I would like to thank Consul General Shundip Chakraborty for inviting me to speak on Tagore and for agreeing on a theme-based presentation. And of course, I would like to thank Mrs. Nandita Yasmin, one of the finest exponents of Rabindra Sangeet of this generation, who very kindly agreed to collaborate with me instead of going solo, as she was initially requested by the Consulate. It's a great privilege to work with such an eminent singer, someone who I admire so much. I just hope my ramble didn't distract you all too much from her exquisite music. Namaskar.
I would also like to thank Consulate General of India, New York, for arranging this event, our audience for listening us, and also Shumon Sengupta for accompanying me. Thank you so much. I would like to thank Mr. Shumon Sengupta and Nandita Yasmin for a splendid presentation. And also, I would say it's heartwarming, your music and the topic. I have to say both of you, it is wonderful, excellent, and thank you. Thank you very much. Thank you. Now, we are almost at the end of our program. We are now proud to present Shreya Guhathakurta. Shreya needs no introduction as she is widely known as one of the most prolific Rabindra Sangeet singer of our generation. Her musical style is melodious but soul-stirring as it was with Konika Bandyopadhyay. Ladies and gentlemen, without further ado, here is Shreya Guhathakurta. নমস্কার, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, শুভকামনা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সকল দর্শক বন্ধুদের। আজকে এত সুন্দর একটি মঞ্চ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যদিও, আমাকে উপহার দিয়েছেন এবং এটা সম্ভব হয়েছে কনসাল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া নিউ ইয়র্কের দৌলতে এবং আমার অত্যন্ত প্রণম্য একজন মানুষ সন্দীপ চক্রবর্তী, ওনাকে সশ্রদ্ধ আমি আমার প্রণাম জানাই। সন্দীপদার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিল বাংলাদেশে যখন উনি ছিলেন কাউন্সিলে, এবং সেই সুবাদে ওনার সাথে অনেক কাজও করেছিলাম ঢাকাতে। আজকে এই মঞ্চে এসে সত্যি খুব ভালো লাগছে। এত ভালো সবাই শিল্পীদের আমি গান পাঠ শুনছিলাম, তাদের প্রতিও আমার অনেক অনেক শ্রদ্ধা। আমার আজকে জাস্ট কয়েকটা গানের মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার প্রণাম জানাই, তারই রচনার মাধ্যমে। প্রথম একটি গান শান্তির বাড়ি নিয়ে আসে, এরকম একটি গান পূজা পর্যায়ের আমি শোনাচ্ছি ভৈরবী রাগে। বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি, শুষ্ক হৃদয়ে আছে দাঁড়ায়ে, শুষ্ক হৃদয়ে আছে দাঁড়ায়ে, ঊর্ধ্বমুখে নরনারী, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ, না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি। কেন এ হিংসা দেশ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান,
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি, বরিশধারা মাঝে শান্তির বাড়ি। This song was from Puja. As we know, Gitobitan, Rabindranath's collection of his many songs have been slotted into different chapters. Maximum songs, I would say, have been collaborated and structured under Puja, which symbolizes his deep submission to the Almighty. And the next one is Prem, which is love. Rabindranath never confined his concept of love within just human love. It was often love for his country, love for Ritu, that is Prakriti, nature, and love for the ultimate divine. My next song is going to be from Prem. Banglaয় আমরা বলি যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম আর পূজা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। It's very difficult to sometimes differentiate between the love for the divine and love for human mankind. Such a song রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্গের পর্যায়ে আসে, সেরকম একটি গান আমি শোনাচ্ছি। তবু মনে রেখো, তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে, তবু মনে রেখো, যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, নব প্রেম জানে, মনে রেখো, যদি থাকি কাছাকাছি, দেখিতে না পাও ছায়ার মতো, আছি না আছি, মনে রেখো, তবু মনে রেখো, যদি জল আসে আখি পাতে, যদি জল আসে আখি পাতে, একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে, তবু মনে রেখো, একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে, শারদ প্রাতে, তবু
যদি পড়িয়া মনে ছলো ছলো জলনায় দেখা দেয় নয়ন কোণে মনে রেখো মনে রেখো তবু মনে রেখো। The next song is from Tagore's favorite rag, Behag. আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় রাগ বেহাগই ছিল এবং সেই বেহাগের একটি প্রেমের গান আমি শোনাচ্ছি। আমার মনে হয় যে এখনকার সময় গানটা খুবই প্রাসঙ্গিকও, কারণ চারিদিকে সত্যি অন্ধকারের মধ্যেই আমরা চলেছি এবং সেই অন্ধকার থেকে উৎসারিত হবে কিছুটা আলোর, সেই আলোতে যদি আমরা একটু আশ্রয় পাই, সেরকম একটি গান আমি শোনাই। দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে দীপ নিবে গেছে মম ধীরে ধীরে এসে তুমি যেও না গো ফিরে দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে দীপ নিবে গেছে মম এ পথে যখন যাবে আধারে চিনিতে পাবে রজনী গন্ধার গন্ধ ধরেছে মন্দিরে ধীরে ধীরে এসে তুমি যেও না গো ফিরে দীপ নিবে গেছে মম আমারে পড়বে মনে কখন সে লাগি প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি ভয়ে পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আখি পাতে ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি ধীরে ধীরে এসে তুমি যেও না গো ফিরে দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে দীপ নিবে গেছে
গেছে আমার শেষ নিবেদনে যাচ্ছি সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা শুভকামনা এবং আরেকবার সন্দীপ দা cannot thank you enough for giving me such a wonderful platform and on such an auspicious occasion I'm being able to celebrate this. This is the first time I'm actually in the United States during this time because it would usually mean my stay in India and Bangladesh during this time to pay tribute to our Nobel laureate Tagore. I'm very fortunate to be here today and amid such a beautiful platform among such wonderful artists. আমার শেষ নিবেদন পূজা পর্যায়ের একটি গান। সেই রবীন্দ্রনাথকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি সেরকম একটি গান আমি শোনাই একটু স্বল্পশ্রুত সচরাচর এরকম ধরনের গান হয়তো অনুষ্ঠান শেষ করি না তাও আজকে খুব মনে হচ্ছে তাকে এই গানটা গেয়ে আমার শ্রদ্ধা জানাই এবং আমার নিবেদন শেষ করব আপনার দিয়ে রচিলে রেখে আপনারি আবরণ খুলে দেখ দ্বার অন্তরে তার আনন্দ নিকেতন আনন্দ নিকেতন আপনার দিয়ে রচিলে রেখে আপনারি আবরণ মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে আকাশেও যে বাঁধে কারাগারে মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে আকাশেও যে বাঁধে কারাগারে বিষণী শ্বাসে তাই বুঝে আসে নিরুদ্ধ সমীরণ খুলে দেখ দ্বার অন্তরে তার আনন্দ নিকেতন আনন্দ নিকেতন আপনার দিয়ে রচিলে রেখে আপনারি আবরণ ঠেলে দে আড়াল ঘুচিবে আধার আপনারে ফেল দূরে সহজে তখনই জীবন তোমার অমৃতে উঠিবে পুরে শূন্য করিয়া রাখ তোর বাঁশি বাজাবার যিনি বাজাবে নাশি ভিক্ষা না নিবি তখনই জানিবি ভরায় আছে তোর ধন খুলে দেখ দ্বার অন্তরে তার আনন্দ নিকেতন আনন্দ নিকেতন আপনার দিয়ে রচিলে রেখে
virtual stage will be longing to hear more and more from you. অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সকল দর্শক বন্ধুদের এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা সন্দীপ দা তোমাকে এবং কনসুলেটের সকল সদস্যকে এত সুন্দর একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আজকে আমাকে দেওয়ার জন্য এবং সকল শিল্পী বন্ধুদের এবং আমার সিনিয়র যারা ছিলেন আজকে তাদের আমার প্রণাম জানাচ্ছি নমস্কার Thank you. At this time, I would like to invite our Vice President of Tagore Society of New York, Mr. Shibu Chakraborty, to give a vote of thanks. Shibuda, please go ahead. The correction is not there. No, it's there. We can hear you. Good afternoon, namaskar. Good afternoon in New York and Texas. Good morning in California and good evening in India and Bangladesh. Thank you for all participating and in the program of 159th birth anniversary of Tagore. During this difficult time, we thought we will not be able to make this program live, but with the leadership of Mr. Sandip Chakraborty, the Consul General, took the initiative and make it successful. I would like to thank people behind people of Indian Consulate who held the technical aspects, and also our special thanks to Ms. Preeti Gill. Always she is for us to help us all the way. I'd like to thank all the people or participants, Dr. Amiya Banerjee, Ishanaa Banerjee, Dr. Shuvendu Sen, Dhruba Dutta, Tapan, Shumon Sengupta, and Miss Nandita Yasmin, and also Shreya Guhathakurta. Our special thanks to the little girl, talented little girl, Ishanaa Banerjee. Ishanaa Banerjee, for a wonderful recitation. We'd like to thank her parents for this and bringing up to this level. Lastly, on behalf of Tagore Society, we convey our appreciation to all the friends who watched this program. Now, stay safe. Join us to stop this global epidemic situation. Thank you. Namaskar. Just one more thanks. I think we forgot thanking Victor Banerjee, who also joined us, although through a video link. But thanks to Victor da for joining us, and thanks to all the artists. Thank you. We now go offline from Facebook, and please stay on Zoom. We can have a chat after this. Now we are off to Facebook. Okay. এখন একটু বাঙালি আড্ডা দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। The after party begins. Can you unmute everyone? সবাই এসেছে এখানে সবাই আছে। Can I say one thing? Shumon, such a discovery. I'm telling you, Shumon, we would love to have you here. Come here. সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছে, মানে এটা আপনাদের মিস্টার চক্রবর্তী আমি বলবো ইট ইজ আউটস্ট্যান্ডিং। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে ওনার বলাটা। আমার শুভেন্দু এখানেই থাকে, অতএব we know him, but for this this is a real discovery. আমি এটা বলতে চাইছিলাম যে আমরা তো এত বছর ধরে করে আসছি, আমার মনে হয় ভার্চুয়াল সেলিব্রেশনটা খুব ভালো হলো, মানে not only in terms of bringing in so many artists but audience, মানে ফেসবুকে গিয়ে দেখবেন it has become viral. People from Moscow and Germany and fans are going berserk, মানে পাগল হয়ে যাচ্ছে। নন্দিতা তোমার ফ্যান্স, সুমনের ফ্যান্স, শুভেন্দুদার সব মানে চেলা চামট সব এসে গেছে। Incredible platform. The best part was the technology was good.
The technology, the voice was heard very well. হ্যাঁ আমি যেটা বলছি নন্দিতা, জি জি I am so thankful to you. Oh, thank you, thank you. So please visit us here. হ্যাঁ খুব Sure, thank you, ভালো thank করেছেন, you. ভীষণ সুন্দর, খুব ভালো, Thank you, thank you. খুব ভালো করেছে। অমিয়দার গানটা নিয়ে কালকে প্রবলেম হচ্ছিল, বাট খুব ভালো করেছেন অমিয়দা অলসো, এন্ড প্রত্যেকেই সুন্দর। আর এই যে শুভেন্দু, হ্যাঁ ডক্টর সেন, আপনার খুব ভালো হয়েছে, মানে I wanted to keep it in 10 minutes. হ্যাঁ আমি ওই 10 মিনিটের ভেতরে রাখতে চেয়েছিলাম, গান নেই। Well, মানে we did not know that part, you know, it is like regular Rabindranath, what they did, the people talk. This is like a different aspect and we really like that, you know. আর আমাদের আর্টিস্টদের যে এত বড়, মানে ওদের যে এত সুন্দর কোয়ালিটি, ওটা এখানে বোঝা গেল। কেন কোন ইনস্ট্রুমেন্ট সাপোর্ট নেই তো, মানে শ্রেয়া আর নন্দিতার গলা একদম মানে অসাধারণ, মানে তোমাদের গলা God's gift to mankind. এখানে ব্লারিং নেই, এটা ভেরি ক্লিয়ার। Thanks to you. শ্রেয়া, কি সুন্দর কম্পোজিশন তোমার ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমি তো মানে ইন্সপায়ার্ড, মানে চমৎকার। শ্রেয়া আছে নাকি? Shreya is there, of course, she is there. হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর। ওই লাস্টে স্পেশাল আড্ডাটা কখনো মিস করা যায় না। আমি সুগন্ধাকে বললাম ফেসবুকটা কাটার পরে এটা কেটো না, একটুখানি আমাদের আড্ডা না তৃপ্তি হবে না। Thanks Shondeep for bringing us together. It was a wonderful experience. খুবই ভালো লেগেছে, খুবই ভালো লাগলো। না মানে why should we let a small virus put us down? We cannot allow that. Absolutely. সন্দীপদা, আমি আসলে অনলাইনে আমি আসলে গান গাইতে খুব একটা কি বলবো, খুব একটা কমফোর্টেবল ফিল করি না, কিন্তু আমি আজকে খুবই মানে ভীষণ টেনশনে ছিলাম যে কেমন সাউন্ড যাবে, কি যাবে। ইনফ্যাক্ট আমি সুমন ভাইয়ের সাথে অনেক বসে টসে আমরা দুবার মনে হয় আমরা বসেছি না, যে কি অবস্থা হয়, বাট হ্যাঁ ইট টার্নড আউট সো ওয়েল। আমরা অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি, খুব সুন্দর, আমি এখানে পাচ্ছি অলরেডি ফোনে, ভালো লেগেছে বলে। আমিও পাচ্ছি, এবং I'll take the opportunity to thank Mr. Chakraborty, all your staff members. Actually, yesterday 8:30 I was here, and specifically with me, Preeti, and then I think Mr. George. George and Sugandha, yeah, the technical team. They were there. Actually, I was thinking যে আপনি ঘরে বাইরে নিয়ে কথা বলবেন, because ঘরে বাইরে মানে is very very influential cinema. In fact, আমি তো personally and our family তেও ওই যে and it brings out the difference in the thought process of Tagore and Gandhi actually. So I brought it up to Victor, and I did tell Victor যে আমি ঘরে উনি he was completely adamant. উনি বলেন শুভ, I absolutely don't want to talk you to talk about Nikhilesh and how I বলে ওইদিকে তুমি যাবেই না। তুমি thinking of him বলতে পারো, but don't even go Nikhilesh. So আমার নিখিলের ক্যারেক্টারটা কি অসাধারণ ক্যারেক্টার নিখিলের। আমরা একটা গল্প লিখতে পারি না, আর কিভাবে চিন্তা করেছে, মানে আমরা এখনো পড়ে শেষ করতে পারছি না। কি absolutely তখনকার দিনে। সন্দীপদা, with your permission, I'm taking everybody's leave. আমরা সবাই বিদায় নেব। Yes, thank you Shreya. Valuable time তুমি দিলে আমাদের প্রোগ্রামে, it has really embellished our program. Thank you so much. সন্দীপ, Mr. Sundip, আমি যাই প্লেনের টিকিট করতে, লোকেদের প্লেনে ভরতে হবে। Thank you Mr. Chakraborty, you led the way. Thank you, নমস্কার। Thank you সবাইকে নমস্কার। নমস্কার, ভীষণ ভালো লাগলো। খুব ভালো করলেন আপনারা, ধ্রুবদা, তপনদা, নমস্কার। থ্যাংক ইউ। আপনি দেখলেন ওই ভিডিওটা আমি চালিয়েছিলাম, ওটা আপনি ছিলেন ক্যামেরা নিয়ে গতবারের অনুষ্ঠানের। হ্যাঁ, ভিডিওটা খুব সুন্দর, আইডিয়াটা ভীষণ ভালো হয়েছে। আমি কি বলবো, এত বড় বড় শিল্পীদের সামনে আমি কি
বলবো তো আমি একটা ভিডিও করে humble. You're too humble. ভীষণ সুন্দর আইডিয়া, এত ভালো লেগেছে, and thank you so much, Mr. Chakraborty. The whole thing was planned by you, and Yes. on behalf of I'm the so happy it came through nicely. I always say that. But Mr. Chakraborty will miss you because you are going back to India or other country. না না, আপনিও তো চক্রবর্তী, সোহান চক্রবর্তী। আমি সিলেটের তো নয়, আমি সিলেটের তো নয়, উনি তো সিলেটের। ঢাকার চক্রবর্তী। ঠিক আছে, আসি আমি। Okay, bye. Take care. Thank you. Wonderful. Thanks. so much. Thank you.